Hello, children. I'm glad to be with you. Сегодня начнем новый unit. We are going to start new unit. Changing times, changing styles. Поговорим про изменения, как меняется время, меняется стиль, да, меняется мода. Страничка 151 в учебнике. 151, 152. Здесь lesson 1. What was in fashion in the past? Что было в моде в прошлом? Vocabulary. Начинаем новую тему с разбора нашего vocabulary. Это наша база лексическая, да, слова и выражения. Я начну с того, что мы сначала выясним, какие слова тут незнакомые. На страничке 153. Мы сейчас будем слушать текст, и вот вам встретятся незнакомые слова. Давайте их повторим. A petticoat. Повторяем за мной. A petticoat. Tight. Tight. Oversize. Oversize. Знаем, что такое oversize, да? To be in fashion. To be in fashion. Быть в моде. To be in fashion. Tights. Похоже на tight, да? Tights. A baby doll dress. Что такое baby doll dress? Узнаем. A pinafore. Pinafore. A polo neck sweater. Denim. Не деним, а denim. To come into fashion. To come into fashion. Дальше. To customize. To customize. Вносить изменения в своему усмотрению, украшать. Embroidery. Вышивка. Embroidery. S2. Flares. Bags. Trendy. The latest craze. Последний писк моды. Words to guess. To come into fashion. To go out of fashion. Что значит to come into fashion? Приходить в моду. To go out of fashion. Наоборот. Уходить из моды. Oversized. Понятно, да? Как сказать? Oversized. Ну, сейчас уже по-русски даже это. Ну, типа безразмерный, да? Или наоборот, ну, очень большой. Footwear. Footwear. Что такое footwear? Foot и wear. Обувь, да? Обувь. Clubwear. Одежда для клубных вечеринок. Streetwear, понятно. Уличная одежда. A trouser suit. Trouser suit. Брючный костюм. Platform. 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 Платформа. Shoes. Platform shoes. Обувь на платформе. Leggings. Понятно. Leggings. A tendency. A tendency. Тенденция. А сейчас мы послушаем текст, который на страничке 154. Вы посмотрите глазками. Здесь нужно будет ответить на вопрос после прослушивания текста. Look at the photos which show you youth fashion from the middle. У вас другой написано. Which show fashion in different periods of time. Посмотрите на текст и взгляните на фотографии, которые показывают разные периоды времени. Do the photos illustrate each period correctly? Фотографии иллюстрируют каждый период правильно или нет? Смотрим на фотографии, которые вот внизу, и отвечаем на вопрос, правильно ли они характеризуют каждый период. Слушаем. Which picture illustrates which period? In the 1950s, young women and teenage girls enjoyed wearing puffy skirts.
Tight trousers or jeans with oversized jumpers were in fashion for both teenage girls and boys. Before the 1960s, young women and teenage girls used to wear stockings. In the period from 1960 to 1967, the miniskirt and tights appeared, and both young women and teenage girls got used to wearing tights instead of stockings. To keep up to date with fashion, they also wore baby doll dresses and with high boots. Black polo neck sweaters became popular thanks to the Beatles. Jeans were also very popular, and denim was used even for shirts, jackets, and hats. Fashion was becoming more and more universal for girls and boys. In the period from the late 1960s to the 1970s, individuality was above all. The ethnic style came into fashion together with hippies. Clothes were often customized with embroidery. In 1969, the maxi was introduced. As to footwear, young men and women wore platform shoes. In the early 1970s, flares and bags came into fashion. From 1975, narrow and straight trousers became trendy again. Women started wearing trouser suits. During the mid-1970s, the punk style appeared, but soon in the late 1970s, sportswear came into fashion. In the 1980s, shoulder-padded shirts and jackets became trendy. Tracksuits, leggings, and trainers became universal uniform that men and women of all ages wore. In the 1990s, young people enjoyed wearing clothes in different styles, from miniskirts, flares, and platforms to the punk, hippie, and ethnic styles, and some others. Clubwear, streetwear, and sportswear are the three main tendencies in young fashions in Britain today. What will the latest craze be tomorrow? На вопрос, какие картинки подходят к какому периоду, мы ответим в тесте, в небольшом тесте. Обратите внимание на страничку 155 наверху, в розовой рамочке. They used denim for shirts. Denim was used for shirts. They used to wear denim shirts. They got used to wearing denim shirts. Они, смотрите, везде used to, used, да? Везде used. Used как использовали. Потом в первом предложении это как использовали. Во втором предложении denim was used. Denim was used. Был использован, да, то есть denim использовал, эта ткань джинсовая использовалась, пассивный залог, страдательный залог. They used to wear denim shirts. Они имели обыкновение носить, то есть они привыкли носить джинсовые рубашки. They got used to, последние, они привыкли к ношению, to wearing denim shirts. Они привыкли носить джинсовые рубашки. Упражнение 2 под скобочкой, 155 страничка. Вот оно. What clothes did young people wear in Britain in different periods of time? What were the clothes like? Copy the word verb and fill it in. Вам нужно из текста взять и распределить на 3 колоночки. Первая колоночка, то есть fashions, да, мода. Первая колоночка style. Какой style был? Style, что подходит под style. Это в тетрадочке письменно. Clothes, pieces или pieces of clothes. Да? Pieces of clothing или clothes. Clothes – это множественное число одежда. То есть она множественное число, например, clothes are. Да? Множественное число. Clothing, uncountable – одежда.
A piece of clothing. То есть не исчисляем, нельзя сказать одежды, clothings. Нельзя сказать, да? Clothing – одежда, как бы в единственном числе. А если предметы одежды, pieces – предметы of clothing. Предметы одежды. Или одежда. Это одинаково. Вот clothes и pieces of clothing – это одно и то же. То есть предметы одежды. Потом footwear – обувь какая-то. Просто выписать из текста, например, какой бывает стиль. Такой-то, такой-то, такой-то. Какой бывает предметы одежды. Это. И обувь какая бывает. Еще раз перечитайте текст. Еще раз перечитайте. Например, обувь вы там. High boots были, да, высокие ботинки. High boots. То есть у вас задание вот это выписать просто в тетрадочку, до 3 столбика. Вот это выписать в словарик, word box, словарик, новая тема пошла. Словарик вы, может быть, мне тоже сдадите, да? Ну, как-нибудь сфотографируете потом, когда я попрошу. Поэтому в словарик выписываем. Вот. Дальше поехали. 156 страничка. Вы посмотрите, пожалуйста, ответы на эти вопросы. Какой-то из них будет в тесте. Вы должны будете найти верный ответ на эти вопросы. Вот это будет говорение. Говорение нужно... Может, не нужно. Я не знаю, наверное, и так много. Хотела еще вам говорение задать, чтобы вы чуть-чуть поговорили, но давайте оставим это на потом. Тогда, в принципе, все. Задание у вас есть. Тест я вам сейчас напишу. Все прикреплю ссылочку. Goodbye, the lesson is over.